As the entire football community in Cameroon awaits the official start date of the 2024-2025 football season, while elite clubs are leaving no stone unturned. Preparations has intensified all across the country with different games, friendly games programmed. Hello everyone, welcome to REFAIT match right here on Spectrum Television. Today we would take a look at the preparations for the next new football season and also the official list of the intermediate Lions made public yesterday at the Fecafoot headquarters in Yaoundé. Who are the 30 players called up by Coach Saw Simplice, and what is his strategy ahead of that game against the Central African Republic scheduled in December? All of those we will be discussing right here on REFAIT match. Well, it's been a long time. I mean, we had to take a break due to the fact that the season ended, and now that the new season is in sight, it's always a pleasure to be back on your screens. For those of you that haven't watched any episode of REFAIT match, well, it's that channel, your go-to information hub for anything local football, as our main interest is on football in the country, from the MTN Elite 1 Championship to the MTN Elite 2 Championship, and sometimes the regional leagues. Well, I never get to do this alone. I bring in a panel of seasoned experts to discuss the different topics and also the different teams. And today is no different. I have 3 or 4 guests with me, and together we will talk about Coach Saw Simplice's list and also preparations from Garoua right up back here to Douala. I'll start first of all with introducing a seasoned coach in Cameroon football. Anyone who has been following, Elite 1, Elite 2, you definitely have heard of his name because he's won several trophies in Cameroon. His latest trophy was definitely winning the Cup of Cameroon with Fovo Football Club of Baham. Just in 2023, I'm happy to have Coach Dumbe Busso for the second time and the first time this season. Coach, welcome. Thank you, Oni. Thank you. Good afternoon. But let us say I'm so happy to be back here because last time I promised that if I have time, I will be here and then I will bring my small experience of what we are going to develop here as topics. I'm going to say bonsoir à tous les téléspectateurs de la presse refait le match. C'est vraiment que ça nous avait beaucoup manqué. Ça fait longtemps qu'on n'en avait plus parler parce que honnêtement le championnat était terminé et s'il fallait refaire les matchs, de quel match s'agissait-il? Mais là maintenant je crois qu'on a du pain sur la planche et nous disons une fois de plus merci à ONI et bonsoir à tous mes co-panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs. Well, we're happy to have you, Coach. What has been happening with Coach Dumbe Busso, because you left Union Sportive? We had several speculations. Some say now you're going to, the Southwest region. How are we going to see you, Coach? Because I know if you're supposed to stay in Elite 1, you already have all the suits needed for, coaching next season. But what has been happening with you, Coach? Non, en réalité, il n'y a pas de souci. Je suis toujours égal à moi-même. J'ai juste voulu prendre un petit recul, juste parce que je voulais bien avoir un petit temps d'observation par rapport, n'est-ce pas, aux quelques années qui venaient de passer. Mais je crois que je ne peux pas me départir de ce qui coule dans mes veines. Je ne saurais. Donc, ce n'est juste qu'un petit pas de recul, et puis après, je pourrais rebondir quelque part. So is that, okay, the Southwest deal isn't confirmed yet, is still... Non, je le dis toujours. En réalité, il y avait, n'est-ce pas, des propositions qui, en principe, étaient bienvenues pour l'extérieur du Cameroun. Okay. Bon, et je l'ai promis quelque part, au cas où on n'arrivait peut-être pas à partir, peut-être que c'est des pistes. Il n'y a pas que le Sud-Ouest, il y a Orix, il y a plein d'autres clubs, n'est-ce pas, qui m'ont sollicité. Et ce serait pour moi un plaisir parce que j'aimerais commencer à travailler sans beaucoup de pression. Oh, well, wherever you go, we'll definitely follow you there because you're definitely bringing a wealth of experience and it's something everybody will be looking forward to. Now, away from Coach, I want to talk about, I've had Casimir several times, so I want to give the honor to Abubakar Sayani. No, I want to give you the honor, Abubakar Sayani, because, I've been following Abubakar Sayani for a year now,
Every time, like, Abubakar, come let's talk about Cotton Sport. It's like, I'm traveling, Oni, I need to cover this game. Oni, I need to cover this game. So, you finally got the time, Abubakar. Welcome. Sports journalist Abubakar Sayani. Welcome. Good evening, Oni. It's a pleasure to be with our elder brother, one of the most experienced coach we have in Cameroon, Sangon Mbuso, with whom I've had some good moment at Cotton Sport Garwa. It's a pleasure also to be with Kazimi that used to invite me during his sport program at the other side. And you, Oni, we are always on the pitch, we are always on the field, moving from one town to another to gather information for viewers or for all football lovers. Yes. It's a pleasure to be here. It's a pleasure. I'm happy to be back home. Yes. You know, anytime you go on the field, if you don't see Abubakar Sayani, maybe he's sick or something because he's always there. So he's one person that is really close to the action. Reasons why we brought you to talk about Cotton Sport unveiling. It has been such a wonderful, you know, it has made buzz headline all over Cameroon, right from last week. Chindo John Bosco taking a flight to Garoua, the billboards that they painted. In fact, all of this, we'll get back to that, you know, in the course of the show. But I have you, Kazimi Wanji. Regarde, quand j'étais en congé, j'ai eu le temps d'améliorer mon français. Je me sens bien, tu vois. Ça me met dans le cœur. C'est formidable. Oui, c'est formidable, coach. J'ai eu le temps et j'ai aussi grandi en confiance pour dire que même si tu fais l'erreur, il ne faut pas... Non, ne panique pas. Oui, bien sûr. Il faut rester zen. C'est ça, il faut Et rester surtout zen. que ton sourire résout tous les problèmes. Kazimi Wanji, sports journalist, bienvenue. Merci Oni, merci de me recevoir une fois de plus sur votre plateau. Et c'est toujours un plaisir immense de me retrouver ici, surtout lorsqu'on parle du football local, puisque nous le faisons avec beaucoup de passion. Et nous espérons que ce soir encore, nous serons utiles pour tous ceux qui nous écoutent à travers leur petit écran. Well, it's always a pleasure to have you. You obviously bring in the insights as well. Well, one guest that will be joining us in the course of the show is Eugene Tima, a former footballer. We'll have him join us in no time. But I guess it's time for us to get started. The first slot of the day is definitely the Elite News. We'll bring you all the update after this transition. We'll take this transition first. There you have it. It's time for our MTNL or our Elite News page. And let's talk about what has been making headlines. First of all, it's yesterday. Coach Saul Simplice, his first challenge, has made public the 30-man squad preliminary list that will take part in the a preparations camp ahead of the African Nations Championship game against the Central African Republic scheduled in December. Well, 30-man squad that has some seasoned experts and some newbies as well. Who are these 30 players? Let's go find out in this report. Saul Simplice has named a preliminary third. Cameroon's intermediate Lion coach, Saul Simplice, has named a preliminary 30-man squad for the African Nations Championship qualifiers against the Central African Republic scheduled for December. The list made public this Monday at the Fecafoot headquarters features 3 goalkeepers, 10 defenders, 8 midfielders and 9 attackers. Already preparing for the double confrontation against the Central African Republic. And we have that advantage that we are playing by the second preliminaries, meaning that this month we will not be involved, giving us the opportunity to have at least more than one training camp. Leading the goalkeeping contingent is Cameroon international Marcelin Babi, joined by Drisun Fo and Samuel Elimbi. After a lengthy absence, Babi returns to the national setup following stellar display with Gazelle, where he played a pivotal role in their playoff run. Fo's heroics were instrumental in Colombia clinching their first domestic title, as his crucial save ensured the clean sheet throughout the campaign. Last season, because the season have not yet started, some of the players of last season and their performances during pre-season tournaments that are going on everywhere. So
that's how we selected them. Fresh from the Under-20 UNIFAC tournament in the Democratic Republic of Congo, Wilfred Douala Nathan, Boris Fomo, Hamidou Hamza, and Dawai Frederic have also been included. Fomo finished last season as one of the top scorers with 16 goals, earning his first call-up to the Intermediate Lions. Richmond G, previously overlooked for Under-20 and Under-23 duties, now gets his chance to shine on the international stage. From this league, Amanko has signed in Tunisia from this league. Etoga has signed out of the country. Emmanuel Munga has signed in Denmark. Motapong has signed Espanol. Koloko has signed in Saudi Arabia. There are a lot of them. Boris Kachi has just signed in Egypt. I don't know if top leagues will come and look for bad players. Additionally, Chindo John Bosco, a standout from Young Sport Academy last season, returns after featuring with the Indomitable Lions in June. Notably, Simplice has included some players from the third tier. Gilles Le Grand Kebel, top scorer of the Littoral Regional League, is one of them. This is to qualify. And if it was something that was impossible, I would have said, I'm not in. I think we have a chance, a very big chance. The federation is putting everything in place for us to be in good conditions. That's why they accepted this training camp. We are playing in December, but they accepted a camp now for us to have at least an idea of what we can add in December. The coach calls on the support of Cameroonians as he prepares this team for December action. Well, as the CAF General Assembly unfolds, Coach So simply says it's waiting for the CAF General Assembly's decision with regards to the integration of some other players playing across the continent to join his team. And he also talked of how it is important to add regional players to his team, as he's noticed the influx of regional players to MTN Elite One Championship. Let's go take a listen to him. Par rapport aux joueurs expatriés évoluant dans d'autres championnats africains, jusqu'à présent, il n'y a aucune note de la CAF qui dit que ce joueur à l'extérieur vont jouer. Je crois que l'Assemblée générale de la CAF, c'est le mois prochain. Peut-être là-bas, ils pourront valider, mais pour l'instant, il n'y a aucune note officielle de la CAF qui nous donne l'autorisation de les utiliser. Mais néanmoins, nous nous apprêtons, nous sommes prêts, nous les observons. Nous savons qu'ils sont plus compétitifs parce qu'ils ont quand même quelques matchs dans les jambes. Donc, ce sont des gars que nous avons l'œil sur eux, nous les suivons. Il y a une base de données de près de 25 d'entre eux dans les différents championnats africains. Donc, pour ça, soyez-en sûrs, dès que la CAF donne son OK, nous n'allons pas hésiter. Premièrement, j'ai constaté que la majorité des joueurs de Elite 1, Elite 2 cette saison ont recruté en régional. Beaucoup ont recruté en régional. Ils ont traversé Elite 2. Elite 1 a traversé Elite 2 pour aller recruter en régional. Et je vais aussi vous dire un truc, c'est que beaucoup de joueurs jouent en régional parce qu'ils ont peur des contrats en élite. Ils ont ils sont prêts pour voyager. Ils n'ont pas un truc comme par exemple, je prends le cas de comme à Bagana Moussa qui était avec Botafogo, qui était à tout puissant Mazembe, il revient des Émirats, il est revenu pour se relancer, il n'est pas venu. Donc vous voyez que être en régional n'enlève rien à votre qualité. Et je prends pour preuve Desmond Kameni de Mintak. Il a canon. Il est à Mintak, il a canon. Donc je peux citer beaucoup comme ça. You have it, Coach So Simplice, coach of the Intermediate Lions. Now, before I ask my questions, I want to welcome you, Eugene Tima, ex-footballer. You've played in the MTN Elite One Championship. You've even played for Young Sport Academy. We're happy to have you here. Welcome. Good afternoon, Oni, and good afternoon to all the televiewers that are actually brand on STV
the #1 sport channel that actually is booming in the country for some few years backward now. And I'm so happy to be with you once more again. And looking on my side, I'm seeing the coach that actually brought glory into the entire region of the Northwest region by name Mr. Sango Emmanuel Dubeboso. And in front of me, talented journalist, Kasmi Wanze, not to talk of my brother, also from the Northwest, Abubakar Sayani. And I'm so glad to actually be on this wonderful platform with you people this afternoon. Well, happy to have you, Eugene. Sayani, I want to start with you actually. Do you think these are the best players, 30, that have been selected? Because, you know, you look at last season's performance, there are some names that keep coming up that have been missed out of this list. We have Ivan Vondo, we have, you know, Randy Tuel-Emontue. We have so many of them that have been, you know, mentioned that they did excellently well, and even Sergi Sioso, that they deserve the call-up. Do you think the coach made the right choice assembling these 30 players? No, when you follow the coach, he have explained a lot of things. You know, at times the players you need to observe. I'm talking in front of, in the control of Sango Emmanuel Dubeboso. At times, they don't call certain players because they already know them. They want to give a chance to others because he just mentioned that they are going to play in December, but still in October. He still have 2 campings to come up before the December tournament. So the players that he have never seen them, he have this chance to observe them, to give them the chance, and we can never be satisfied because we have Elite 1, Elite 2, the regional championship, we have more than 5,000 players, and he needs to call only 30. So people can never do. I myself, I always have names that I can bring up that, oh, this guy was supposed to do, this guy was supposed to be there. But give them the chance and give them the confidence, the courage to go ahead and wait for them so far as the next list is going to be concerned. So for now, I don't have any problem with the list. I have players that were supposed to be there, but for now, I believe 90% of the best that were supposed to be there, because when you look at the attack zone, we had, let's say, the best 6 attackers. After Co, you had Richmond. Richmond is there. You have Boris Fumu. Fumu is there. Kache is not. He has spent in the case of Kache. So Kache is out of the country. If Kache was in the country, he was supposed to be there. He did mention. So there's no problem for me at that. When you go to the midfield, somebody like Okini that is coming back, Okini that have been in the last Shan. He got a lot of experience bringing him back, and with many other people like Joe Edimo, that have played for Tupiza Mazembe. He didn't mention Musa Abagana. Maybe many people follow only Elite 1 and Elite 2 championship. Musa Abagana to play for Tupiza Mazembe is not a joke. So these are players that have a lot of experience. When you go back to even the defense line, many of them that were called up, they are among the best we have today in the country. From left to right, you have those guys that have been proving for the past years, and they are doing well today. We go back to the goalkeeping position. Mbabi is not he's a former goalkeeper of that squad. Before Idrisu was the best, he played the Cup of Cameroon from the first day of play to the last day of play without considering any goal. We have somebody like Elimbi of Union Sportive of Douala that used to be called up with the under 20, under 23 national team. So for me, for now, we can complain of 1 or 2, 3 players, but for me, let's give them the confidence. It's a good list. I want to come back to the case of Okini. Yes. That was in Qatar. And when you Not look in at Qatar, in Shan. He plays last Shan in Cameroon. No, I'm saying his last lot. Okay, his last lot he's in was Qatar. Yes. So he comes back, and the coach says he's basing his selection on the performance of these players last season in the championship.
That's what the coach said, and also from the different pre-season tournaments that he has watched. Don't you think it's, it would have been nice to give that space, because Okine just came back. He signed with Cotonsport Garoua, but he just came back. He wasn't with Cameroon last season. He didn't play in Cameroon last season, and so maybe Go for somebody else? Yes, maybe give it to somebody else. I'm asking, isn't it possible that you give it to somebody else that you have seen played last season? Somebody that has given his all last season will be expecting that space, and you just give it to Okine. He did. He himself mentioned something concerning the friendly encounters. Cotonsport have had a tournament in Garoua. Cotonsport have played many friendly encounters, be in Yaoundé, be in Betoa. So Okine have played more than 8 matches for now, and we say this in the control of Coach Sango Emmanuel Dubebo. So we need people like Okine to bring up the young ones. Tell them that, hey, this is the national team. We fail because of this or that. For us to succeed, we need to behave this way. He's good because he had chance to be with the senior national team of Cameroon. So he got a lot of experience. He's a good leader. And he's a disciplined player. Sango Emmanuel Beboso is one of the first coaches that used Okine, just coming from the academy. I remember he started playing with Cotonsport during the reign of Sango Emmanuel Beboso. So to bring someone like Okine is very, very important for him to bring the young ones, to lead the young ones, to tell them what to do, how to do, and when to do. Okay, Coach, I want to ask you, as somebody that has worked with the Intermediate Lions back in 2021, you look at this list. I have 2 questions, but I'll start first with the first. What do you think about the list? Because you two have worked with some of these players. What do you think about the list? ONI, je vais dire que la liste, donner cette liste à 30 millions de Camerounais, il y aura 30 listes différentes. Donc, je suis convaincu d'une chose. Le coach se serait basé des performances des joueurs lors de la dernière saison, de ce qu'il a observé lors des tournois amicaux de ces derniers temps, et de quelques-uns qui, comme il le disait Sayani tout à l'heure, qui peuvent vraiment, de par leur expérience et de par le fait que de retour au pays, ils peuvent, n'est-ce pas, apporter un plus par rapport aux jeunes. Parce que là-dedans, il y a beaucoup qui, quelque part, ne sont pas connus du tout. Bon, il aura fait le tour. Et ce que je veux dire, c'est que les listes font rarement l'unanimité. Rarement. Il faudrait que nous nous disions une chose. Il a une chance sur 2. Il va commencer par observer ceux qu'il a appelés aujourd'hui. Il a un temps de stage avec eux, le temps d'apprécier et de voir ceux qui tiennent la route et comment faire pour eux, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de plaintes aujourd'hui. On a dit qu'il y a le meilleur joueur de la finale de la Coupe du Cameroun, il y a. S'il faut commencer à citer, on n'en finira jamais. Il y en a. Oui. Lui-même, le coach a dit que quelque part, c'est très difficile parce que ceux sur qui il pensait ont pratiquement tous voyagé. Oui. Ils sont un bon nombre. Il a dit, s'il faut les citer, il y en a au moins 25 sur lesquels il compte sur la décision de la CAF. Si elle ouvre un peu les portes, j'espère que ce sera fait parce que c'est une idée qui a été depuis l'époque. Nous étions au CHAN en 2013 avec les A', le deuxième CHAN, après celui de la Côte d'Ivoire, et où le père son âme, le président Ayatou, proposait déjà qu'on élargisse le champ un peu plus au-delà des pays. Que si vous avez des joueurs hors de votre pays, mais qu'ils soient en Afrique, c'était la précision. Que ce soit dans les championnats africains pour que nous restions sur cette même base de laquelle le CHAN est essentiellement pour les joueurs africains. C'est vrai, c'est pour les joueurs amateurs. Oui. Parce qu'on se dit que cette compétition a été créée pour les joueurs qui évoluent sur le territoire et qui peuvent ne pas avoir la chance de rentrer à l'équipe première. Oui. Parce qu'il faut le dire, nous regardons l'équipe du Cameroun. On peut faire 4 équipes, mais avec les joueurs de l'extérieur, on a très peu
appeler les joueurs qui évoluent au terroir. C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles le CHAN avait été créé, avec les joueurs locaux. Bon, mais maintenant, le coach Simplice, c'est vrai, il aura beaucoup de difficultés, parce que faire une liste à pareil moment, ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident du tout. Le coach, c'est sur la base de quoi le championnat ne se joue pas. Même les championnats dont il parlait tout à l'heure, c'est encore des championnats de rodage des joueurs pour lesquels même les coachs n'ont pas encore la certitude. Peut-être que, c'est vrai, on peut parler de la fermeture du mercato. Donc ceux qui sont déjà là, probablement c'est ceux-là qui vont commencer le prochain championnat. Néanmoins, est-ce que tous ceux-là donc sont déjà au niveau escompté pour commencer le championnat? Donc il a toutes ces difficultés. Nous avons vu qu'il n'a pas lésiné sur le nombre de joueurs en provenance de Garoua. Parce que, au moins Coton Sport a commencé depuis un bon bout de temps. Et Coton Sport n'a pas les mêmes problèmes que les équipes, n'est-ce pas, nos équipes du Sud. Donc il faudrait seulement que nous lui donnions la latitude d'observer, de mettre sur pied un noyau dur autour duquel il pourra greffer de temps en temps ceux des joueurs qu'il pourra recruter au fur et à mesure qu'il va avancer dans sa préparation. Thank you so much, Coach. Well, we wish him all the best. It will be difficult, but we'll see everything will fall into place. Not impossible. It's not impossible. He did outline his achievements this year, carrying Bafokeng United to the MTN Elite 2, taking Panther to the MTN Elite 1, and says all he needs is the support from Cameroonians to take this team to the Africa Nations Championship. Well, we are giving him all our support if that's what is needed, because the disappointment we've had with the under-20 is still with us, and we want to see it change. Well, that is all for the early news. I want us to move over to the games, where we will be looking at Coton Sport of Garoua's preparations. We talk about Astra of Douala, Union Sportive, Dynamo of Douala. All of that will be after this transition. Welcome back. It's still our Press Fellow match right here on Spectrum Television, and it's time for us to talk about the games. Well, on Saturday, October 19, 2024, Coton Sport of Garoua unveiled its 32-player squad to its supporters. The ceremony organized at the annex of the Rumdi Aja Stadium saw the introduction of some players like Chindo John Bosco. We had Kokolo Ridge, former Wydad AC player, Asen Kamel from Thailand, Felix Ukine from Alcor in Qatar, amongst others. Let's get the highlight of that unveiling ceremony in this report. L'avant-centre néerlandais, il s'appelait Kroll, Karl Kroll. Je tiens à vous remercier d'être venu à cette cérémonie de présentation des joueurs de Coton Sport pour la saison 2024-2025. Pour répondre à votre question, nous avons presque bouclé avec les recrutements, d'où la cérémonie de ce soir, de cet après-midi. Nous avons fouillé, recherché les joueurs un peu partout, parce que notre objectif est de remettre Coton Sport en scène et de remettre un effectif capable de devenir au devant de la scène et de gagner des trophées sur le plan national et également aller en compétition internationale, notamment africaine. Donc, cet après-midi, comme vous avez vu, on vous a présenté le nouvel encadrement technique, les nouveaux joueurs. Et je peux vous dire que cela fait plus de 2 mois que nous sommes en train de travailler avec M. Jonker et son adjoint, M. Biroué, pour mettre en place une équipe complète. Et la dernière venue, le dernier élément attendu, c'était un attaquant, Vélos, un attaquant de race. Et nous l'avons eu
avec l'arrivée de Tsundo, qui est arrivé hier et qui participera dans les effectifs de Coton Sport et sans doute contribuera à nous faire gagner le championnat, la Coupe du Cameroun, donc faire le doublé comme d'habitude et de nous aller plus loin en compétition africaine, comme nous l'avons l'habitude. On peut dire que nous avons bouclé à 97%, on peut dire, hein, nos effectifs. Et nous sommes en train toujours de compléter parce que il y a la phase, comment dire, la deuxième phase qui sera, parce que vous savez, le système est fermé pour le moment. Le système d'enregistrement des joueurs est déjà fermé. Et nous attendons la deuxième phase lors de l'ouverture pour éventuellement renforcer des compartiments qu'on trouvera un peu fermés. Mais pour l'instant, je pense que j'ai l'assurance des coachs sur la qualité de l'effectif, sur la qualité de l'équipe. Et nous pensons que nous allons faire quelque chose cette année. Il n'y a pas de divorce, comme vous le savez bien. Nous avons, comme vous avez suivi un peu lors de nos précédentes interviews, nous avons restructuré l'équipe. Et avec des nouvelles attributions. Et chacun reste à son poste avec des attributions. Donc, je ne peux pas vous dire que quelque chose est fonctionné quand on n'a pas encore fini la saison. Je suis content ici. Et Octobre, c'est un grand club. Et on est venu ici pour animer, pour ajouter un plus. Et je vais travailler sur ça et j'espère que je vais aider mes équipes. Oui, je suis un buteur et ce que je vais dire, c'est que je vais donner tout. Je vais donner tout pour aider mon équipe et j'ai même appris de but. Mais avant de venir ici, j'ai vu un peu plus l'appel que tu me viens oui, j'ai venu ici et à l'aéroport, j'ai vu l'ambiance, j'ai vu ce côté, c'est une famille. Moi, je vais dire ce que je connais Coton Sport déjà, et je connais le fan club de Coton Sport. C'est un fan club qui aime les victoires et j'espère qu'on va donner un peu les victoires. Bonsoir, moi c'est bon, non? On est centre de faux vas-y de Yaoundé pour intégrer le transport de Gao. On est le type bien précis de gagner le titre cette saison. On veut que le transport de Gao, c'est une victoire parmi on peut le faire. Donc nous sommes là pour gagner le titre, surtout du Cameroun et championnat. Nous sommes là, on travaille tous les jours, nous sommes francs, tout se passe bien, vous avez vu l'ambiance du public, on a bien accueilli. Nous sommes très contents, comme le dit aussi c'est Gao. Et nous attendons tout le monde, nous attend. Alors, grâce là, dans le stade. Donc, vraiment, nous sommes très dimension pour moi et au président, là, qui nous a fait ici. Oui, il y a une concurrence et nous sommes là pour travailler, c'est les postes qu'on essaie. Donc, tu prouves ça, le peuple fait ce choix en respect des choix de couple. Donc, c'est comme ça que ça travaille. Mais sinon, ça reste une famille, puisque nous regardons tous dans la même direction pour gagner des tirs. Un travail collectif et l'individualité, c'est que tout fait un choix. Et nous sommes vraiment satisfaits de tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Nous attendons le lancement de ce championnat parce que ça fait 2 mois que nous sommes là. On a tourné et retourné les joueurs et aujourd'hui, je peux dire sans nous compétir qu'on a atteint un effectif qui va vraiment aller en gain pour nous ramener ce titre de championnat. Disons que nous avons un effectif suffisamment étoffé entre jeunes et vieux joueurs, entre nouveaux et anciens. Nous avons essayé d'équilibrer. Je crois que cette année sera vraiment une équipe suffisamment étoffée pour essayer de gagner ce titre. Nous sommes déjà très contents qu'ils soient là très nombreux ce soir. Nous sommes satisfaits d'eux et nous comptons sur le 12e homme pour nous accompagner dans la conquête de ce titre. Donc, j'ai la chance d'être déjà passé par ici. Je connais un peu la mentalité, je connais le public de Garoua, je connais les dirigeants, on se connaît suffisamment et je sais que c'est un public qui est suffisamment exigeant, c'est un public qui attend les résultats
et nous allons essayer de donner ces résultats-là. Oui. On a fait des propositions, des dirigeants ont recruté. Aujourd'hui, il reste qu'un travail pour chercher ce titre. Well, there you have it. It was a beautiful ceremony. You've seen different players. Casimir, I'm sure you've come across the 32, squad, the players that Coton Sport has retained for this season. What do you think about the player list? We've seen some returnees. We've seen from last season, they had just 10 players that they retained from last season's team, and they've gotten back those that they sent on loan, and they also really added new players. What do you think about it? On voit déjà qu'à première vue... For a team that wants to win, Oui, on voit que l'équipe a été remaniée pratiquement à 60%. 60%. Et voilà, les nouveaux joueurs qui arrivent, et le coach a suffisamment expliqué tout à l'heure. Ils ont fouillé, retourné, ils ont joué, ils ont fait des maths d'évaluation, ils ont fait des tests, tout simplement parce qu'il fallait retenir ceux-là qui sont à mesure d'aider cette équipe de Coton Sport d'aller titiller le titre cette saison. Alors, quand vous jetez un coup d'œil sur cette liste, vous constatez effectivement que c'est quand même un effectif de qualité. Coton Sport aujourd'hui, aller chercher Marcelin Babi après le départ des gardiens comme Merlin Lacot qui est parti. Vous avez un autre gardien comme l'international tchadien. Badnan. Gabin, qui lui aussi, il a quitté la maison. Il fallait déjà chercher qualitativement ces gardiens-là qui sont en mesure déjà de fermer le temple ou bien de bloquer, d'empêcher les buts au sein de cette formation. Quand vous avez Bessala de Faux-Vazu, vous avez un gardien comme Marcelin Babi, je l'ai dit, même si pour moi, Marcelin Babi, ce n'est plus vraiment la forme d'il y a 2 saisons, puisque depuis quelque temps, il est un tout petit peu sur la phase déclinante, peut-être parce que j'ai l'impression que c'était déjà une routine d'être du côté des gazelles. Vous savez que quand vous êtes dans une maison et quand vous mettez déjà un certain temps, parfois vous vous prenez la tête et vous ne bossez vraiment plus. Et je pense quand même qu'avec cette équipe de Coton Sport de Garoua, et la compétition il y aura maintenant le challenge et je suis sûr qu'il va se surpasser. Voilà, et tout à l'heure, ils ont présenté officiellement Chindo et Jean Bosco, qui aujourd'hui pour moi est l'un des meilleurs joueurs du Cameroun. Et d'ailleurs, il a encore prouvé la saison dernière. Et je rappelle déjà qu'il a été révélé à PWD Bamenda, l'époque où PWD avait remporté le championnat. PWD avait remporté la Coupe du Cameroun. Jean Bosco Chindo, en ce moment-là, éclaboussé de son talent. Ce championnat, avant bien sûr que Yon Sport, le voisin Yon Sport, puisse aussi bénéficier de ses services. Alors, c'est vrai, il a fait une pige à l'extérieur, ça n'a pas du tout marché. Il revient se relancer à la maison. Et quoi de mieux que d'aller se relancer à Coton Sport de Garoua. Et pour moi, je pense que il est conscient de la lourde responsabilité qu'il y a sur ses épaules, parce que quand j'ai vu sa présentation, j'ai pensé à quelqu'un comme Mbappé quand il est arrivé au Real de Madrid. Et là, Coton Sport est même en train de démontrer qu'aujourd'hui, c'est le foot business qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas seulement aller jouer sur le terrain et rester tranquille. Ça, c'est une force marketing que Coton Sport est en train de démontrer aux uns aux autres. Et là, ça peut cristalliser des associations, il peut recruter une autre partie des supporters qui peuvent directement tomber sous le charme de cette façon de faire. Et pour moi, je trouve que c'est bien. Si tous les clubs essayent de copier cette façon-là, je pense que les équipes peuvent plus se vendre. Se vendre. Et dans cette présentation-là,
pour moi, et d'ailleurs, c'est même sa première équipe qui nous rend officielle la liste des joueurs de la saison. Et j'espère que les autres ont pris de la graine et elles vont essayer de copier le bon exemple pour permettre même à nous, les journalistes, d'avoir de la matière pour parler de ces différentes formations. Parler un peu de sa présentation. I want to come back to you, Eugene. You are a former footballer. You know, what impact does it leave for you as a footballer that you join a club and such a ceremony is organized to welcome you? Does it, how can I say, it just boosts you up to want to give in your best? Or is it like pressure that it can somehow impact your performance? Honestly, Oni, I want to tell you that it's something very special because it makes you, absolutely, it boosts your morale because you know that you are coming to that club. There are so many people that are counting on you. Not only the club management, the fans, everybody's waiting at that moment that you actually have to step at the green top, expecting to see the results coming. You see, players like that, it's not always given to every player. In every club, as Kasmi actually said a few seconds ago, like you had to see in PSG, you had to see in Man United, when they had to bring someone like the young Ronaldo when he was coming from Sporting Lisbon. You had to see also when Ronaldo was coming to Real Madrid. You see the presentation, and then it boasts also the marketing sector. And then now, the player himself needs to show it really on the green turf for him to actually get more supporters. You understand? And that's what, like individual, like a player, you have to know that you really need to give your all. The club has spent much on you. And if you don't give your all, like what you have to see a player like Neymar, that PSG has to spend a lot of money, but on the long run, it was not all that. That it means that it's a disappointing factor. And then you yourself, you see that your position, the value, everything is just gradually going down. You not have a good sleep on your bed. Every day you are thinking you need to give your all and all on training basis, and then on the field you have to give the best on you. You have to give the best, because I would not like to a second you don't have a second to actually race, and you need to be very disciplined. Players, they need to be very, very disciplined, because if you are not disciplined, I'm sorry. We have to see with all the talents that someone like Ronaldinho had, but the discipline factor was not there. I bet you a player like Chindo John Bosco, what actually made him to shine for the past 2 seasons, that actually he was the marksman that carried Young Sport Academy to where they actually had to find themselves, was discipline. And the coach beside me will not say what I'm saying. I'm wrong. It's discipline, and he needs to continue like that to make the supporters actually know that he is in Garwa, not just for sightseeing, but for business. And the business is on the green turf. The business is on the green turf, Abubakar Sayani. For a team, I'll close it up with, the coach. But for a team, you look at other teams, we're moving to a one-pole system of a championship. It means it becomes really tough. It becomes more competitive. You weighed against other teams and their recruitment. You think what Octobre has done is the best for a team that wants to represent Cameroon on the continental stage? Yeah, definitely. We've controlled all those situations to do this recruitment. For the past 3 years, we've not been lucky to play in Garwa. Because the championship, I remember 3 years behind the championship was playing in Limbe, Yaoundé, Bafoussam, and Douala. This is the time that Cotton Sport is going to play at home for the whole season. Meaning, as you just mentioned, 16 teams. It means we have to play 15 games in Garwa. So we're prepared for that. When you play at home, it's a special way to prepare. I remember when Coach Sango Emmanuel was with us, we had to play Young Sport in Bamenda and host Union in Garwa.
he decided to prepare 2 teams. The young guys, people like Konate, Ukini, the young guys like Batai, only 4 experienced players that joined the young guys to play the game in Bamenda. And we left Bamenda with a point. And while preparing to play the match in Bamenda, the main team was preparing to host Union in Garwa. So with this squad of 32, that's the way to manage him. At times when we go out, we play 2 games before coming back home to play in Garwa. So all those calculations, you need to have this squad to win the championship. And at times, for example, you have 4 goalkeepers. At times, one is suspended, the other one is sick. What are you supposed to do? You cannot stop the championship because you have a goalkeeper that is sick and other one is suspended. So it's your problem. You have to prepare to play 30 games. 15 away and 15 at home. 15 at home. So we are preparing. We are well prepared against that, and you put the Cameroon Cup. I mean, we have at least 40 games to play. So the 32-man squad is good, and not forgetting that maybe before January, when the system is going to be open, some of some players, some young guys can come from the academy. And, this time around, the team have changed the system, the administration. We've decided to put more eyes on the reserve team. This time around, that's why the assistant coach, Midway Minkrio, is the coordinator of the academy. So the reserve team, we are going to have more eyes on the reserve team. And we have, for your information, already, one of our former players, one of the legend of the team, Kamilu Dauda, is one of the staff of the reserve team. So they are really working there to prepare players for Team A. And for your information, we have 100 kits so far as the academy is concerned. 100 kits. 100 players. Yes, players. Yes, young players that are in the academy. The reserve team, under 17, the cadet category, the NIM, the Benjamin, all those categories. So the team will have 100 today, and the season up only a few days behind. So they're really preparing and have staff for all the categories that are working on daily basis to prepare players for the senior team. Last year we had 4 players that came from the academy, and we are among the best that we had last season. We have Dawai that after a very good season, he was called. He was there with the under 20 national team, and he has been called again with the Intermediate Lions. At Issa Fadil that scored 3 goals. A very good midfielder. We had Yukuda Carlos that came from the academy. Also, we have Ella, the central defender that also came from the academy. So many of them, and this time around, you did mention some of them that the players that went out for loan that are back. Like Musa Liman, that the coach knows very well. Musa Liman is back. You had people like Aziz that with Gazelle, they're back. So not forgetting Yuguda, another Yuguda. There are many Yuguda. Yes. You have another Yuguda, Yuguda Kalgon that is also coming back from loan. So this time around, Cotton Sport is out for business, serious business, and Cotton Sport is ready to damage all opponents. Yeah, we've also seen, damage all opponents. Well, we'll see how that goes. We've also seen, Nde Fred from the youth selection that has also graduated, the goalkeeper. If you see there on the list, it says he's graduated from the training, the center. Yes, the center Manyam. to Manyam, join the first Manyam team. also coming from the center. There are many of them coming from the center. Coach, I want to ask you something. Because, when you look at all these teams in Cameroon, teams preparing for the new season, they tell you they retained 10 players from their last season, they retained 8 players. Now, when you look at, I want to ask, what are the necessary, because, when somewhere else, in other leagues, there is a technician or an analyst that takes the index of every player at the end of the game. Pass accuracy, it's not just the number of goals or the passes that they have scored, it's something more intricate, something beyond what we've seen on the pitch on that day. As a coach, because you've listened to Coach Bonaventure John Keb, he said he coordinated the recruitment. Now,
in our own side, you cannot get the analysis of a player after every season. It's quite difficult. So how do you work towards recruiting the players? What motivates you into recruiting that player into the team? I myself, I used to follow players during the whole season. And as usual, I have my small notebook. After every match, I have to choose 1, 2, or 3 best players of the opponent team that I'm keeping, so that I will not have any problem when making my recruitment. They are what we call in French joueurs ciblés. So I'll just know that looking at my group for now like this, it's possible to replace my left back or my right back or my central defender, midfield or attacker or corridors and so on. So I know already how to do it. This really happen anytime. But we used to say it. But are you sure that everybody is processing like me? I don't know. But this what to say is that you cannot recruit players that you will not introduce into your tactical way of play. It's according to that you recruit Casimir, that you recruit this stubborn man, that you recruit this man, and so on. So, you know, when recruiting is very important. You see that John Kep said it. He participates in everything concerning recruitment of the team. So that it's not like if he's coming just to meet a group and is going to start to work and to put down, to settle down his own system of play. No. He said that he knows already about all those players and then he can know how to use them. So the recruitment is the most important part of the preparation of anything. Because if you miss it, it's okay. You never catch up after, because you cannot imagine that like now that the system is closed. Where are you going to have other players? You just do with those you have in your hands, and then with the next opening system to January, maybe January. Have some new players. So I think that for the recruitment is a part very sensitive of the team, and we have to do it. Alors, Oni, justement, pour ajouter quelque chose à ce que le coach vient de signaler, dans la même équipe de Coton Sport de Garoua, vous vous souvenez, la saison dernière, Coton Sport a eu un souci. Lorsqu'ils ont ciblé Daniel Breat, le technicien français qui est en Guinée, et il a pris du temps avant d'arriver. Coton Sport s'était déjà engagé en campagne africaine. Un recrutement avait déjà été opéré par Christophe Ousmanou. Et vous vous souvenez la suite, parce que quand il est arrivé, il s'est rendu compte qu'il y avait 8 joueurs qui n'avaient pas de niveau. Et il avait déclaré, il a dit, je me sépare de ces 8 joueurs. Et il a donc écarté. Et ça a commencé à créer des problèmes, déjà entre son adjoint et lui. Résultat des courses, Christophe Oumanou est parti quelques jours après. Donc il y a eu une séparation entre les deux. Donc pour dire quoi? Pour dire que quand le coach n'a pas la maîtrise de son groupe, ça devient un peu difficile de travailler sereinement. Et ce qui est bizarre dans nos clubs, c'est que vous avez parfois une cellule de recrutement qu'on crée quelque part. Et c'est cette cellule-là qui impose les joueurs au coach. Et on lui demande à la fin de tirer les conséquences. Mais pourtant, ce n'est pas lui le patron, c'est pas lui qui est au centre des recrutements. Donc, il faudrait que les équipes commencent un tout petit peu à donner cette latitude-là à l'entraîneur, ou bien on peut l'associer. Il peut venir avec une liste, il dit, bon, ok, j'ai besoin de tel joueur, tel joueur, tel joueur. Et on essaie de tout faire pour lui donner l'essentiel des joueurs qu'il souhaite avoir, parce qu'il vient dans un projet bien défini et il a une philosophie qu'il veut mettre sur pied en fonction justement des joueurs qu'il a eu à cibler. Donc, en réalité, Coton Sport nous parle, et je continue toujours à le dire, qu'on le veuille ou pas, même si sa cote est un tout petit peu baissée,
Mais au niveau de la structuration, au niveau de la vision, nous sentons quand même ils sont en train d'aller quelque part. Ils sont en train quand même de présenter quand même un beau visage du football camerounais. Et donc, si nous avons d'autres formations qui suivent le pas, on va finir par décoller. Yes, Sayani? Just to add to that, that's the problem we have in Cameroon. Many teams today, when you go around, I don't want to call names, there are teams that other coaches did the recruitment, and other coaches and new coaches are coming to manage the team. It's very difficult to function that way. I'm talking in front of a coach. It's very difficult because when you recruit players, is according to your philosophy of play. We have coaches that use a 3-5-2 system. They recruit their player, the defenders, because to play because 4-4-2, 4-3-3. So it depends. You must have the players according to the system. So if you recruit players, maybe the coach is going to play with 3-5-2. And to have to play 3-5-2, you need special defenders. You need special defenders to play 3-5-2. So that is the problem. So club president should, even they want to separate with the coach, they should do it in time. They should do it in time in order to permit the new coach to do his recruitment in time and prepare his team. And also to help the other players that are not going to be maintained by the new coach to find their way elsewhere. For example, now, the system is closed. If, for example, Sayani Abubakar was recruited in team A or B, and the new coach is not okay to use me, okay, I have to wait till January to see whether I can have a new team. You see, it's not good. And that time we don't have game time. You've not played any game. October, November, December, January, I have to sit in my house and wait. So a club president should they have the time. Even at the end of the season, they say, hey, coach, according to the mission I will give you, we ask you whether to win the Cup of Cameroon, should be first or second in the championship. You didn't succeed in your mission. Sorry to separate with you. And you bring a new coach. Okay, coach, we have 30 players. According to you, we maintain 15 and recruit 15. You have to, succeed in the new project. So that's according to me what to do. And you're right, because just to chip in something into it, coach that is sitting beside me here, I remember when he was coming to Young Sport Academy Robamida, he brought some guys that were, I think, Setef. Yes. Yeah, he came with some players. About, if I'm not mistaken, it should be 5 or 6 players that he actually brought to the Northwest region. Yeah. And those guys bet with you, those guys, they were so formidable. They had to form. If you are coming to Bamida, you know that you are coming to a graveyard. He knows his terrain very well. Yes. And that's what you're talking about, the defense line. He had his base. He had a base that he had to implement in Young Sport Academy. The 3-5-2 system that he implemented, that was magical, and it was so formidable. So what you just chip in is very important. All the club presidents need to actually think about that and separate the players when they don't want to recruit the coaches at the right moment, so the coaches actually have the time to work and recruit the type of players that they want. You see, the Cotton Sport actually failed last season because of that. That was where the failure of Cotton Sport actually came from. So I think we watched them play at Mbappé Lepe Stadium. It was catastrophic. It was so catastrophic. So what you just said is, it's a very big plus into it. So those presidents, they should actually get what we're actually discussing now, and it will help so many clubs. Et je profite aussi pour attirer l'attention de certains entraîneurs, pas tous, hein, puisque je peux aussi comprendre certains présidents de clubs qui sont un tout petit peu méfiants, parce qu'ils sont nombreux, certains entraîneurs qui ne sont pas professionnels. C'est-à-dire, lorsqu'on leur donne la latitude de faire des recrutements, ça devient du n'importe quoi, parce qu'ils essayent d'avoir un jeune quelque part. Bon, après, il faut couper la prime de signature en deux. Voilà, je prends une partie, tu prends une partie. Et ce qui est devenu une habitude chez certains entraîneurs, et c'est la raison pour laquelle certains présidents sont obligés, parfois, de mettre sur pied une cellule de recrutement pour éviter qu'il y ait ce genre de pratiques. Donc, au même moment, vous réclamez que les dirigeants soient professionnels, il faudrait aussi que les entraîneurs le soient aussi, pour que
tout le football camerounais puisse rester dans un mouvement et surtout retrouver sa grandeur, comme a dit quelqu'un. Non, je voulais justement compléter, n'est-ce pas, ce qu'il a dit tantôt. Coton Sport peut retrouver toute sa verve avec ce championnat, avec 16 matchs à domicile, 16 matchs à l'extérieur. 15 à domicile. 15. Autant pour moi. Mais je dis encore qu'ils se sont vraiment plaints. Parce que ces 3 années véritables, c'était des matchs toujours joués en dehors à l'extérieur de leur base. Mais comment faire les clubs du Nord-Ouest? Ils jouent aussi à l'extérieur depuis 3 ans. Mais ce n'est pas ça. C'est vrai. Ce n'est pas ça. Si vous êtes capable à jouer, en fait, le championnat peut se jouer peu importe où. C'est vrai. Parce que si on se plaint, c'est pour dire que vraiment, nous aussi, de l'autre côté, on doit se plaindre. Mais vous allez jouer à domicile cette année? Non, mais il faut qu'on joue à domicile. Et vous savez, tous nos clubs là-bas, quand on joue à domicile, c'est intraitable. Hein? Je vous assure. Je vous assure. Non, en fait, le coach veut tout simplement dire que ces clubs, justement, qui n'ont pas la possibilité, tu vois, de recevoir plus de matchs à domicile, peut-être ça peut être un problème. Et justement, parmi ces clubs, vous avez Young Sport Academy. Et puis de musique qui n'ont pas de stade jusqu'à présent. Parce que, honnêtement parlant, à l'époque où j'étais à Bamenda, on recevait encore sur place. On manque un stadium. On était imbattable chez nous là-bas. Et on s'organisait pour, quand on sortait, gagner ou ne pas perdre. Donc, au pire des cas, il fallait faire ne serait-ce qu'un match pour amener un point. On était en compétition internationale plusieurs fois parce qu'on était dans le trio. Vous savez, à l'époque, on avait encore la possibilité de 4 places. 3 en Champions League et 1 à la CAF. On y allait constamment. Mais c'est pour ça que je dis que la base est très importante. C'est très important. Elle est d'autant plus importante que moi, parce qu'on avait fait nul un jour à Bamenda, moi j'étais le caillou. Ah oui, c'est un chauvinisme. Ah ben oui. Je te dis, Lado, match nul, on n'avait pas perdu. Le coach avait rendu les supporters, ils ont goûté le goût des victoires. Ils avaient tellement de victoires que le jour où on a fait un match nul, il fallait assumer. Il faut commencer quelque chose. Il a fallu que le président vienne me prendre dans le stade avec sa voiture pour me sortir du stade, sous forte escorte, par exemple. Donc c'est pour dire que c'est pour rester, n'est-ce pas, dans ce que nous avons dit tantôt. Non seulement, Coton Sport a la chance d'avoir, n'est-ce pas, fait un peu tôt son recrutement et avec les coachs qui ont participé. Ce n'est pas eux qui ont amené tous les joueurs, mais ils ont eu le temps d'observer. Avec cette possibilité de matchs que le club a fait aujourd'hui, tu en as cité au moins 8 matchs amicaux, ce qui leur a donné la possibilité vraiment de voir et d'apprécier ceux-là qui sont déjà là. Donc ça permet au coach de pouvoir vraiment avoir la maîtrise du groupe. Exactement, de maîtriser son groupe avant que le championnat. Vous vous souvenez, Coton Sport, généralement, pour perdre un match, il fallait attendre la phase de retour. Parce que c'est quand vous commencez, à vous apprêter. Coton Sport est très avancé parce qu'eux, ils prennent généralement une avance. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Et quand on sait que sur le plan administratif, ils ont le moins de problèmes possible, il est possible, n'est-ce pas, que nous ayons une équipe assez compétitive cette année. Ça, c'est ce que je voulais ajouter. Talk about building a competitive team. Well, that is what Coach Anicet Bagafoe is doing with Union Sportive. Well, if Coach Bonaventure John kept talked of winning the championship, for Coach Anicet Bagafoe is just to stabilize the team this year, and anything that comes after that is a plus. Well, we visited the team's training base right there in the economic capital, and he tells us he has recruited 36 players for the next football season. Let's go take a listen to him. L'équipe se prépare très bien, comme vous avez pu vous-même observer. Vous êtes arrivé au 3e jour de la 7e semaine de préparation.
Et le contenu de la séance d'aujourd'hui était beaucoup plus axé dans le circuit training que vous avez vu, mais bien avant d'entrer dans ce circuit training, il y a eu une phase d'échauffement. Et après cette phase d'échauffement, il était important pour nous de mettre certains ateliers pour travailler et solliciter certains muscles individuels et certains groupes de muscles. Après ce travail, nous sommes entrés, n'est-ce pas, dans les carrés pour essayer de travailler la cohésion et la conservation collective. Ça nous a beaucoup aidé. On a fini, n'est-ce pas, par un jeu réduit avec appui-soutien. Disons que je ne peux pas vous dire que le programme a changé parce que l'année passée, c'est un autre entraîneur qui était là. Il avait sa philosophie. Souvenez-vous que lors de ma prise de pouvoir, j'ai levé le chapeau par rapport, n'est-ce pas, à la performance que Sango Bosso a eu à faire, parce qu'il faut quand même le remarquer. Il nous a maintenu l'équipe haut la main. Donc, en maintenant l'équipe, il était confronté à certaines difficultés, au point où cette équipe n'avait pas de véritable avant-centre. Lorsque vous regardez les statistiques l'année passée, le meilleur buteur de cette équipe était le milieu de couloir Hamid, que vous avez vu tout à l'heure. Et maintenant, dès notre prise de fonction, nous avons voulu, n'est-ce pas, éviter de tomber dans les mêmes pépins. Nous n'avons pas fait un recrutement de masse comme il a souvent été fait autrefois. Nous avons fait un recrutement ciblé où nous avons pris des joueurs venant d'ailleurs. Et nous avons mis l'accent, n'est-ce pas, sur les avant-centres et des joueurs, n'est-ce pas, à vocation offensive. Voilà comment est-ce qu'on a essayé de constituer l'équipe. Et je crois que vous nous avez vu jouer le tournoi Bepanda Info, où l'équipe s'est quand même bien déployée. Et à cet effet, il faut ajouter que pendant le tournoi Bepanda Info, les supporters sont là. On s'entraînait le matin et on allait jouer le soir, parce que nous n'étions qu'à la 3e semaine. Nous avons eu un match d'évaluation samedi dernier au Brasserie. On s'est mis dans la perspective comme si le championnat devait démarrer. On a joué le match véritablement dans les conditions réelles et normales. Et vous avez vu que l'équipe ne s'est pas quand même mal comportée à cet effet. Nous avons un effectif de 36 joueurs au moment où je vous parle. Donc ça fait que si vous ajoutez, n'est-ce pas, aux 13 qui sont arrivés, aux 13 que l'administration et l'encadrement technique qui était là a retenu, nous avons juste ajouté des nouveaux pour que ça fasse cet effectif de 36 joueurs. Ce que j'attends d'abord, c'est une espèce de stabilité, parce qu'il faut le reconnaître, depuis 2, 3, 4 ans, l'équipe a toujours battu de l'aile. Souvenez-vous, lors de la présidence du président Api, l'équipe a été reléguée. N'eût été les deals de campagne du président Eto, l'équipe se retrouverait en Ligue 2. Malheureusement, il y a eu, n'est-ce pas, ces accords et l'équipe a été maintenue. Par la suite, l'équipe a passé une période de turbulence avec des résultats en dents de scie, lutter toujours contre la relégation. Lors de ma prise de pouvoir et de fonction, il est beaucoup plus question de stabiliser les résultats. C'est-à-dire qu'en stabilisant ces résultats, que nos nombreux supporters ne soient plus en train de pleurer de temps en temps. C'est ça l'objectif premier. Et vous savez, nous jouons un championnat à formule unique. Il n'y a plus, n'est-ce pas, ce championnat avec des play-offs up et down. C'est un championnat en poule unique où pratiquement les 3 premiers sont relégués et le premier est champion. Donc, il est important pour nous de constituer une équipe qui va nous donner les résultats assez satisfaisants sur le terrain et en dehors du terrain. Tout ce qui viendra par la suite sera assimilé à un bonus. Aux nombreux supporters de l'Union de Douala, je souhaite véritablement qu'ils viennent nombreux. Et ils sont assez critiques. Vous les voyez pratiquement tous les jours aux entraînements. Quand c'est bon, ils applaudissent. Quand ça va dans le mauvais sens, ils n'hésitent pas, n'est-ce pas, à nous lancer les pierres. C'est comme ça les supporters de l'Union de Douala. Mais je voudrais également les exhorter à s'ériger, à se constituer en 12e homme. Parfois, c'est le 12e homme qui fait gagner son équipe. Il y aura des moments où on aura des adversaires assez coriaces,
telles que Union, telles que Canon, telles que Colombe, ces équipes-là un peu plus affûtées, mieux aguerries à l'élite, il faudrait que lorsque les moments seront difficiles, que ce 12e homme-là soit véritablement derrière nous pour nous pousser à la victoire. Je crois que c'est un problème qui a concerné quand même la plupart d'équipes. Et aujourd'hui, si le championnat n'a pas démarré, ça veut dire que c'est certainement ces problèmes-là que l'instance fêtière, la fédération, est en train de régler. Si vous parlez des arriérés, des retards, il faudrait également parler peut-être des subventions. Demander si les subventions allouées aux équipes sont finalement arrivées. Vous voyez, nous arborons MTN, nous arborons OneXBet, nous arborons Tiof. Bon, je ne sais pas, moi j'étais en Ligue 2 la saison passée, donc il m'est très difficile de parler de la Ligue 1, mais je crois que si jusqu'à actuellement il y a blocage, ça veut dire que les clubs voudraient, n'est-ce pas, avoir leur quote-part. Et si les clubs ont leur quote-part, je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas d'éclat de voix en termes de revendications salariales et autres. Players retained from last season's team, and they have over 36 players this year. And not only that, the recruitment was quite strategic. We have Albert Tickle that has joined this side. Well, let's listen to some players as they tell us their feelings towards the new season, how they're taking in the training and what they want to achieve on a personal level. Bonjour, moi c'est Belek Michel, capitaine de l'Union sportive de Douala. Et nous préparons la saison aussi, le 2024-2025, dans une très bonne année. Nous travaillons très bien, nous avons tout s'attaquer beaucoup sur l'aspect physique et tactique. Et avec son apport et avec son expérience, nous savons que nous allons achievre très bien dans ce championnat. La saison la plus importante que moi particulièrement tiré de la saison dernière est le fait que nous avons été bien plus solides. Bien plus solides et compacts, nous avons su se fixer sur les objectifs à atteindre et par l'équipe. Quand le capitaine de cette équipe, moi, je compte particulièrement mobiliser le groupe, continuer un groupe compact et dans la solidarité pour pouvoir atteindre les objectifs de haut de table. La stratégie cruciale pour maintenir la présence dans nos sportifs de joueurs, c'est la relation qu'il y a entre les supporters et les joueurs. Si nous donnons vraiment ce que les supporters attendent, nous allons avoir une très bonne tourisme, nous allons avoir une très bonne dynamique dans le groupe. Concernant les supporters de l'Union sportive de Douala, les supporters de l'Union sportive de Douala sont des très bons fans. La seule chose qu'ils attendent, c'est juste des victoires. Et si nous leur donnons juste les victoires, ils seront avec nous de tout cœur. Mon objectif personnel de la saison, c'est jouer les hauts du tableau et sortir champion. Today, like the outlet sequel, I'm an offensive midfielder and an attacker as well. Preparations have been a bit tough, I have to be honest. Coming into the squad, leaving a lower level to the first division, I realized that the workload is relatively different and it's a lot, much more than I experienced in the lower league. Yeah, and it's a bit challenging, but I think we're up to the task. I joined the squad relatively, I think, on the 4th week of the training, so I'm in no rush to break in, but I'll definitely I will at some point in time. Given that the start of the championship is still a few weeks away, I think it gives me more time to be able to work to join the others at the level at which they are. Of course, as a competitor, it's always an objective to grow and to become better every day. I'm bound to contribute one way or the other to, if not get to the higher levels of the table, why not win the championship? The goals are clearly stated. We want to be champions, and there's a good vibe around the team as a whole. And, we're friends and we're willing to work together to see that we achieve the goals set by the administration and the coach as well. So I think we are in a positive atmosphere. I'm here to do the best. So with the support of everybody around, the coach and the players, I think you hope to see the best. If not the best player in the tournament, I hope to get, highest goals.
Well, you've seen it there. They're definitely preparing. Yes, is preparing for the season. It's quite a challenging one, as Albert Tico said. But they're trying to assimilate the training process. Coach Anise Bagafui said you did a fantastic job maintaining that team. Thank you, Coach. That too, without a centre forward to score goals, because you had just a winger doing that. Yes, just because I prepare everybody to be able to score when he arrives in front of the ball. Yes, so that it was not only the attackers to score. In my team, even central defenders score so many goals. When we were in Yaoundé and they play down. Yes, this is why we even succeed, because you cannot win a match if you don't score goals. So I try. I don't have center forward, a special center forward. So I transformed everybody. When we were training, I give everybody the opportunity when he arrives in front of the ball to be able. And when you miss, I correct it, so that if it happened during the match, you can be able to do it. This is how I manage. Now they have, their recruitment was getting people that can score goals, specialize in scoring goals. Yes. You watched the team play against Dinamo on Sunday. Yes. I mean, this was before the the game against Dinamo. Have you seen some improvements from the side that you left behind? No, as he said, they're still preparing. Although he brought so many all players of the last season, but we realized just that what he's looking for means the game, collective game. Yes. Till now, he did not succeed to have it. He's still looking for it, because Dinamo was playing 10 and Union was playing 11, but they were unable to keep ball for at least 1 minute. So that Dinamo, with their inferiority, they were not so disturbed. And you see, even when Dinamo scored the match, the game, goal. it was at the 90 minute. Immediately after that, the referee blow the end of the match. Means that Dinamo playing at 10 was able to do better than what Union did. So I think I even give just a small report of the match. I saw it that day to the coach. I think he's going to follow it back. Okay, well, we hope that he follows it. But talk about stabilizing the team at this point. Do you think that's ideal? Is it just the coach's strategy to not put pressure on himself and the team, to just say, now we just want to stabilize the team and see what happens? No, it's truth that he's looking for stabilization of the team, but he have a nodal. The nodal is the 13 that they gave him that I left last year. Yes. And now he's looking how to add some players on those 13 of last year. But one of them, one main important player was the goalkeeper, the one they call the Elimbi. Yes. Yes, it was one of the best player of this team last year, and he was even the best goalkeeper at during the play down. Yeah, in Yaoundé. So I'm not surprised for this selection at this for the intermediate team. Lions. Yes. So I think that the coach would just insist. But you have lucky that you have so many players which are able to understand what he's looking for. Okay. So I think that he's going to do it, and he's going. I hope that he will succeed. No, we pray he will succeed. Eugene, while Albert Tuku was talking, you said he's a good player. It means maybe you know him, you've seen how he plays. What quality do you think is going to bring into this Union Sportive side? Because, last year, like they said, they did not really have a centre forward to score them goals. Now they've had Tiku, coughed out a huge sum of money to get Tiku from Ice of Hibs Academy. That means it shows how determined they are to get the win or to even finish at the top of the table this season. What qualities do you think he comes in with? You see, I can describe Abetuku like the marksman of Young Sport Academy. Chindo John Bosco. He can play on the wing, the central axis, he can play. And you see the same qualities of that young man. I've watched him play several games. And he's a player that is complete. I'll not lie to you. He's a complete player. A complete player.
is going to actually bring more pace in young sportive attack line here. Because if you see the qualities that guy is having, is just so wonderful. It's a type of player that every coach will always want to have in his team. Yeah, every coach. It's difficult in our conditions nowadays to have players like that. And look at where he comes from the Southwest, the regional league that where he was playing before getting to Isophobe Academic. You look at the way the guy was playing. I think I watched a game with the University of Boya that he played at the inner boss of the Moliko Stadium there. It was so wonderful. That guy, he actually caught my eye, and I had to propose to the young man of the head coach of Young Sport Academy, that there's a guy that we need to bring. But they did not bring it. It was very difficult. Now Chindo is out. Do you think it was very difficult to actually get him, because the mother never wanted anything. Yeah, the mother never wanted anything. I will not lie to you. The mother never wanted anything. Like that guy he ought to have been playing with Yosa. But nevertheless, I appreciate him. I followed him the way he's playing. I will not lie to you. Coach is beside me. Any coach that have a player like that in his team is wonderful. And you had to see the results that Isophobe they were having. The club next door has tried all possible means. Victoria United has tried all possible means to actually recruit that young man. It was not all that easy. But I just hope that he has made a very good choice. Et j'aimerais aussi ajouter pour Ekbotiko, pour moi, c'est une pépite. C'est une pépite parce que n'oubliez pas déjà qu'il était le meilleur joueur du tournoi Interpol quand Aïssosa montait en élite tout. Voilà. Et en plus, il fait partie des joueurs qui ont pratiquement joué dans tous ces championnats, c'est-à-dire championnat amateur, élite tout, et aujourd'hui, il va embrasser l'élite one. Et ça veut dire qu'il continue de faire ses classes. Et en plus de ça, pour ses qualités, Tikou fait partie justement de ces joueurs-là que tout entraîneur aimerait avoir dans son effectif. Quand vous avez une équipe comme l'Union sportive de Douala, la saison dernière a eu beaucoup de problèmes au niveau de la stabilité au milieu de terrain. C'est vrai qu'il y avait des joueurs comme Patin, les Choua, qui de temps en temps essayait d'organiser le jeu et faisait quelque chose. Mais Tikou apporte quelque chose en plus, c'est-à-dire, comme on dit parfois, quand le ballon chauffe, il est capable de le récupérer et de calmer ces choses-là. Il est capable de casser les lignes, il est capable de provoquer. Et il a cette facilité de dribbler son vis-à-vis. Donc, en fait, ce sont ces qualités-là qui peuvent apporter à cette équipe de l'Union sportive de Douala qui en a tant besoin. Et pour moi, tout à l'heure, vous avez parlé d'Anis Mbagafo et ça tombe bien parce que vous avez parlé de Coton, vous avez parlé de l'Union. Il y a une similitude pour les deux équipes. Déjà, les deux équipes ont la couleur verte et en plus de ça, Anis Mbagafo et John Bonaventure ont travaillé longtemps ensemble. C'était toujours des duos. Et lorsque l'Union remporte le dernier championnat, son dernier championnat en 2012, premier championnat professionnel, c'était ce tandem qu'on avait sur le banc de touche. Lorsque Edin Sport de la Ligue qui remporte son premier championnat du Cameroun, c'était le même tandem. Vous aviez John Kep qui était directeur technique et Anis Mbagafo entraîneur principal. Donc, en plus, je veux encore vous dire quelque chose. Puisque nous avons eu la chance d'assister à la présentation officielle d'Anis Mbagafo comme entraîneur de cette saison à l'Union sportive de Douala, le directeur général, M. Tamzé, voilà, lorsqu'il prend la parole, il nous a d'abord fait savoir qu'il a tout fait pour convaincre Emmanuel Doumbé Bosso pendant pratiquement une semaine. Mais Emmanuel Doumbé Bosso, franchement, il avait déjà donné sa parole qu'il ne peut plus, tout simplement parce qu'il y avait des choses qui ne l'arrangeaient pas du tout. Bon, il a préféré rester sur ces principes-là. Et par la suite, c'est là où il a donc dit, OK, comme ça en est ainsi, je vais chercher le plan B. Oui. Il a contacté John Kep Bonaventure parce qu'il disait que l'objectif, après Doumbé Bosso, c'était de reconstituer le banc de touche de 2012
Donc vous voyez toujours la similitude qu'on voulait toujours mettre sur pied au sein de l'Union sportive de Douala. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu puisque Ndjonkab avait déjà donné sa parole, son accord de principe avec Coton Sport de Garoua. Il restait maintenant Anissem Bagafoué qui était en partance pour l'Allemagne pour ce séminaire qu'on organise généralement. Et là-bas, avant de partir, il a donné son accord de principe et il fallait donc qu'il revienne pour paraffer le contrat. Et c'est ce qui a été fait. Donc, je voulais un tout petit peu prendre cette image-là pour que vous voyez la similitude qu'il y a entre l'Union et Coton Sport et surtout ceux-là qui occupent le banc de touche des deux équipes. Juste pour mettre Pedro à ton moulin, vous savez, c'est lors de la présence de Tamze, Robert Tamze à l'Union, que c'est grâce à lui qui les a fait venir. Et comme il fait son retour à l'Union, on lui a donné le pouvoir, et c'est lui qui est la tête pensante de cette équipe aujourd'hui, et il voulait refaire l'équipe avec les mêmes qui a gagné le titre il y a quelques années. Il y a un joueur que je veux le dernier Interpol qui s'est joué exactement comme Abetiko Sunzo, the Option Sport of Bamenda. Même qualité. I saw this guy doing the mini Interpol in Bamenda against et vraiment c'est magnifique. Well, I guess. I mean, it's going to be. People should look forward to Union, to look forward to the teams because the recruitments that teams have. No. Don't words in my mouth. I'm trying to say people should look forward to. Don't make me uncomfortable, please. People should look forward to Union, to Coton Sport, to Young Sports. When you say so, why not the visa of Bamenda? There is a problem. Why not the visa of Bamenda? Yes, people should look forward to the season starting because lots of recruitment have been made and you're going to enjoy good football as soon as the season starts. Well, I guess we'll just put an end to it today right here. Then we'll talk about Dynamo of Douala next week. We talk about ASCO of Douala as well. Yeah. And if possible, ISO Hopes Academy too, because they have found the replacement for Albert Tiku. And also, I want to say, yes, Albert Tiku. And also, ASCO of Douala has actually found a replacement for Jules Amanko. All of those will be discussed next week. So make sure you stay tuned to La Presse refait le match right here on Spectrum Television every Tuesday at 4:30 right up to 6 p.m. Well, rebroadcast is on Thursday at 6 o'clock right up to 7:30 and on Saturday at 7:30 a.m. to 9 a.m. Thank you all for honoring my invite. Coach, it was a pleasure talking to you. Monsieur Tiva, you came back from Bamenda and you did not bring us Gary, you did not bring us beans. We'll still take it like that. Thank you, Abubakar Sayani. It was a pleasure being with you. Kazimi Wanji. Merci. Thank you so much. Have a wonderful day. Thank you for staying with us. Have a wonderful time. Bye-bye. Bye.